Hello, viewers, and welcome back to the Impromptu Show. Yay! After all the fire emojis we saw you guys bringing through yesterday, we decided that the first 10 minutes of the show, we're going to be talking about the topic that we discussed yesterday. And of course, before I forget, my name is Barbara Wekwamatarise, aka Sisby, and with me here I have Umalume Bry, Umalume Zie, Malume. So Nezro Chai Peace and Nezro, thank you for coming through with your comments. You saw my fire emojis, so decided today let's just repeat it. But you are celebrating today as youth in Africa. It's Youth Africa. What? Africa. Yes, but Domo. Actually, no, how are you? It's the African Youth Day. Yes, it's the African Youth Day. Yes, African Youth Day. Let me correct you. But of course, we have our beautiful, funny and crazy Makoti. Makoti Konala. Makoti again. Yes. I'm playing. Makoti. So today you are tugenda ramberi show yedanezro kuti zviri kunetsa mudzimba umu ende vana zvavari kuita zviri kukatyamadza. So many comments coming through nezro vachiti zvinhu zvekuti vanhu vadanane pamhuri siblings. Hey, it's a serious issue, it's on the rise. So takati let's talk about, okay, so yesterday Hansi you know what, Sisby, what you guys were talking about is very true. Apparently kumarain kwake data are siblings. They were dating as siblings. So when they grew older, they could not love other people because they already had found love. Found love with your brother. They already had with found your love. sister. That's the and I didn't answer Ankute at the moment because apparently Okay. But them dating resulted in them failing to be in any stable relationships because to them love There was no. The first time is the deepest. Saka zvekuti akaenda kune mumwe hazvitomake sense nyange akapola mekada sei. That's the same. Don't you think kuti kutobuda kwavakaita maybe vakutonozviitira somewhere else kwekuti havashorwe? I don't think it's allowed. It's incest. Incest is wrong literally everywhere in the world. That's my assumption. And this was young kuti kune dzimwe kwakamira sei, but unongozikanwa kuti you are related kunze kwacho. You get to what she's saying. Kuti mema ugara zvenyu ku Dubai and mopinda pa apartment yenyu. No one knows. Mongonzi imirei kapo. Asisusi kuzimba ndizina kuti muyamana. No, I think at some point in time, it's about the room yatinopiwa nemabereki. Like, as parents, we trust our children so much that we fail to understand the fact that they're humans. Ndikutrasta kuti uyu ari kuti hanzvadzi yangu yari kuti hanzvadzi yangu anti but tikokangana kuti vanhu venyama vane ropa rinomhanya. Saka munhu wechirume anotogonotiswa kuti paita chibhamba. Sis B, it's your sister, but ane bamba. It's shaped like CCB. Kana nchikono, you are my sister. Yeah. You are my sister. Azvine kuti une bamba mukana chi, you are my sister. Saka uyu onere bamba. Ichiona yasiso wangu CCB. No. Vana vanenge vangori mapedzi chete. No, I feel like vasingatofungi. my point is driving at a certain age, and I'll keep saying it today. At a certain age, separate kids. Because some kids are not even allowed to. Okay, imagine during the COVID time. I remember some message yakato famba pa Facebook anti. Yemkadza iti vana vake vari 3 pane form 2 ere, form 2, form 3 ne form 4, 5 mkomana. So akamitisa my sisters ake SR2. What? Yes, guys, it's for real. If I could just copy paste, bring it back, it happened. It was for real. It was circulating per WhatsApp. It was circulating per Facebook because to her she felt like how could they ever think of doing something like that? But she felt to understand. She was actually saying, I felt to understand because this kid's I'm a 2000. I'm sorry. But listen up. Those kids, you get.
So because the COVID time, this is just a story of COVID time. Because the COVID time, mangu akavharirwa. Saka unoona kana usuri kuona ari. I think inini maonera. Unonojurijira kupi kana ukasajurijira imomo. Chimwe chisina kunaka, chitori on the rise. chimwe achisina kunaka ichocho chokuti whether COVID whether kuti muri kugara pamba makavharirwa gate gore rese, your sister always remain your sister. Ukaona kuti my feelings nesister yako, ukaona kuchiva hanzvadzi yako. It's insane. Patoni this demonic I don't know where I should go to. But I can't feel you are my sister, CCB. That's it. COVID, but you want to kuchiva hanzvadzi. COVID kwangori kuvharirwa gate lockdown. But it's on the rise. If you are watching us live here on Impromptu Show, please bring your stories. Give us and stories. Then please comment on this issue. It's on the rise. And those that would like to actually join our live, you're free to do so. Just mention it per comment section and we'll be open for that. Saka, as we are celebrating the African youth, African. Guys, munopindura auto. Aiwa, zvakafanana nekushaura panhamo chayano kupindura. No, today is our day. Today is our day as youth. And I think in South Africa they are celebrating Youth Day go today. It's our day. It's our day. African child. Webikita Wejara at why are you talking like it's normal? I think your question is very relevant. It's important. It's not normal. It's not okay. That's why we are trying to drive it. But we are also trying to understand why it's actually happening. I hope I'm making myself clear, Malu. We are not saying it's okay. It's okay. It's not. But we are totally kuti zviri kutangira papi mwetsvinhere vanhu vari kuda kuromba here zviri kutangira papi where are we going wrong zvirimo imomo zvikwambo zvacho brand dzedu dzakatodhakwa dzirimo futi hanzi pane munhu aitondiudza okay guys sibimunyanobata ndiri kugwa unozotika I think professional gwa section gwa section ndakutokanda those person I remember aindiudza kuti like vanhu vakudhara sometimes vaigona kuti pakuromba kana pakuita zvikwambo vaiita nevana to such an extent yekuti waigona kuti mwana wako womukomana anenge ari chikwambo chechikomana uye ari chikwambo chechikwadzi vobva vanzi vese avarorwa vawanani. But because it was traditional back in the day anti vaisarorwa aisarora but vaisadanana but ndiri kuona kunge zvikwambo zvamazuva ano zvaadvanced level level zvakuti aurorwe aurore chiurora naye. No, sisbi. Manyepa apa pamati it was traditional. Zvinhu zvanga zvisingatotarisirwo kuti zviitike musociety. Munhu anongoromba hapana munhu anoti inini community ndakutonoromba mwana wangu ndochikwambo. Community hakuna anototora chikwambo. Unotozviita kapasi pemvura pasina ari kukuona. Yeah, so mwana asikurorwa. On my own perspective ndiri kuona kuti zvine 3 points. Yekutanga pari kuitwa mushonga. Kwete number 2 negligence yemunhu kusatonatsofunga chaizvo kusatonatsofunga kwevanhu zvanga uchataura kuti ama 2000 vakupinda nekamwe kachirungu kasiriko but who do we blame kachirungu kako kari kutangira from the parents as well. Vabereki vakutiregerera kusvika to that extent. I was talking to someone today. Anzweni my brother akatengera mwana wake iPhone ari grade 2 so I have to buy an iPhone 12 kune mwana wangu ari grade 3. Imagine mwana ari grade 3 she's holding an iPhone 12. Unaona mwana anite ina iPhone yo arodzidza they're doing online lessons. These guys are doing online lessons. And then this is akumuna privacy ukuthi mwana ari kuchengetedzwa privacy kuti asete zvinhu mwana ari kuona zviri kuitika maybe aona something explicit and then ane brother yake maybe is older than him vakutotanga kuita sei toda kutotraina zvinhu zvese bosi vanoziva kuti wakuziva kuti kunze uku can't do this, let's do this in house. I think that's yakutotanga itori musikanzwa and then boom you grow with this and asisina mushonga mukati asisina mushonga saka sometimes maparents arodriver vana kuti vaite zvimwe zvinhu zviri extreme. Maparents haasi kutitsura because now taane marights haticharohwe. Vanhu vairohwa kudhara kutongozi imimi munhu akunzi form 4 ane mukomana wake ane musikana wake zvaitorovesa kudhara but nowadays ameno kuti chii kunyazotadza kuturika here or what.
it's inini ndatoita confusion. Ndikuona kunge ma-teenagers auntie, they're at a point in their life where they're trying to discover themselves because they're going through puberty. Auntie, and by puberty, you know, there are certain things that come with puberty. Kune ma wet dreams, kune ma menstruation, kune ma pimples, kune even your body on its own start to develop. Ndopa ontaka konoti ndrukukura chi bust, ndrukuito big feeds, ndrukuito chi slide shape and all that. And even the surrounding community, you find kuti kuna nasina nyanzi vekutano konoto kuti uri kanyama iwewe. Mwana wechikoro akapfeka uniform yepa girls eye yepa Roosevelt or whatever ushodarika mawindi or whoever ototanga kutokuti hona nyama iyo brisket munodanedza musika already muri kundikuza apa mwana. You're giving me that heads up, auntie. And you come back to the social platforms that we on right now. People are talking about these things without filter, auntie. Vanotaura nezve pabonde without filter. So I'm here learning it kuchikoro because takuita science, integrated biology, ndobva muroad musociety ndiri kuzviona pafoni ndiri kuzviona, but access manje isiri yandinayo iri mumba. Ndopari kunetsa ipapo CCB, ndopari kutaura kuti sometimes haunako access. My question then comes kuti, how can a parent control that? Because handingakuperekedze kuchikoro. My parents ndotarisa pafoni ini ndoda kuenda kubasa. My parents haasisina time nevana mazvano. I found that even besides this story atruta nezvayo, even vana they are lacking love in my parents avo. Because my parents are kuhasila mazvano, like anodzoka kumba mepe kuma12 nasara vari vega, and there's no 1v1 talk nevana. So vana they are now trying to find themselves their own vari vega vasina the parents side of it. So nobody wanna pay tools with my cousin. Yesterday talked about my cousin. She found herself good. Let me call my cousin, and then cousin actor Tora. Cousin actor nyama. And then the next thing, my drinks mazwano. You know my drinks are my waist from my spike. And then the next thing, boom. Pleased to that. So there are so many factors. But usatarise mumba. Gatisa limitane pakuti my parents. My point is pakuti we can't blame parents because it's definitely not their fault. We are not blaming them, but it's not entirely their fault, guys. Because sometimes you're working so hard, you're trying to provide for that child. When zvakaita economy right now, Brian, inini ndiri kushinga ndiri kungwavha kuti udye kuti ubate iPhone 12 iyoyo. What you do with that iPhone 12 should be out of respect for me. To say, you know what, my mother is working too hard for me to do something wrong. Sis Bim, we should know that our parents are there to mold us. Even ndio vanofana kushape behavior yetu. Exactly. Because sis B, behavior is shaped with the environment. Kana inini environment yandinotogara, my parents angu achitongoitawo chikaindi chakadaro. There's no way, whatever zvikuita vanezvi, there's no way yekuti mwana atoti this is bad. Because zvikuitwa na mama na dad. It's nice. No, we welcome. At least not on their watch. At least not on their watch. Because see now, ndoda kutotrayo kuti tako mira timboitawo zvavari kuita anti timboona kuti zvinoita sei tizvinzwa. Saka we can't only just blame the kids. What are the parents doing? Are they teaching our kids? This is a taboo. Azvite. Ini ndakazvimirira azvite. Kana riri dhimoni roroga. Azvidiwe. We can find another way to blame my parents kana kuti say, but this is not taboo. Where I'm driving this at Malume is good. Okay, topic yanezuro tafamba nayo. Tauya nayo tashika panayo izvezvi anti. Takuda kudzika nayo. Kuti where is the root cause of this? Because as it is right now, as we are celebrating the African child today, we are realizing there are situations zekunzi vana vari kurova vana mai. Vana vari kurova vana baba. Havachavhunduke kutanda bozo. Havachavhunduke kuyera kwazvaita kudhara kupindura mai vako kuti saka. Kana kuvapindura vachiri kutaura. Like, as far as I'm concerned, it's as if our tradition is cutting into play. It's
ameno to create a modern tradition isinga make sense to see our old tradition, and now it's making me wonder, okay, how do you then balance the two? Kuti feka trousers, okay, feka trousers, but uita say ndibatsiriwo kuti okay usapfeka trousers feka skirt because skirt ine hunhu, but you uri kuita basa rinofanira kuti upfeke trace, pamwe uri mechanic, pamwe you're an engineer and you're a lady. You get, because kudhara vasikana vanga vasingabvumidzi kupfeka matrousers, but now because of modernization taakupfeka hembe dzinoita dzinoonekera. Saka does that mean kuti pamberi pehanzvadzi yangu ndakufanira kuona kuti ndiri kupfekei? I should be weary of what I'm wearing. Yes, you should. But I was in two about hunhu nekudress. I don't think so is bad in dressing, but hunhu wemunhu. Iwo kana une hunhu une ubuntu mauri, even chero wakapfeka dress uri hanzvadzi yangu, chero wakapfeka trousers uri hanzvadzi yangu, I still take you as my sister. Even rakabuda sei, even wakanaka sei, wakachena sei, you are my sister because ndine hunhu. Chero wakapoda sei because ndine hunhu, I'm your brother. But kana dress racho risingaitoka pane zvimwe dzawo sisi vako kuti izvozvo zviripo pfeka zvakanaka. Izvozvo I can say zviriko kuti hauzopfeko zviri explicit pamba tiripo. I can say the so, but as an African kids, I think we are lacking our culture. We are being driven to this new modernizing thing. We are losing our cultural values as we are going on. Because you know, uzati haimi ndezvenyu. You don't tell me that. You know, we now have rights. That's obvious. Tinotorova. Right, you grow my. Ini hangu kubana wangu tibate. Oh. Even asimne marowa sisi. Tibate. Ngozi munozoita yenyu asimne matoro. Ipapo aizo yazvibude. Kunzwi wesaroko pana mai kana pana baba. Ansina Clancy Simbarashe. Why putting the blame on parents though? Madi kuisama pressure groups. Skirt or trousers harina basa asi hunhu. Exactly. And Nancy, how can you tell your sister that I think it's the duty of our parents kutivatsiuri? You see? That's a very important point. Kuti yo uri kudza sister yako tidzokera unopfeka hembe sei mai vabvuma kuti mwana wangu ngabuda akapfeka skate. Ndopatiri kutaura kuti amai kana inini kana ndiri hanzvadzi yako, I'm your father. Anditi ndikakuona ukatopfeka zvakadai so usati zvakadai so ingotaura nongedzera zvangu. Uri hanzvadzi yangu futi I can always tell you. But ndakakuona uri hanzvadzi yangu ndotokudza the way you are dressing inanopfeka so. Because zvangofanana kana mati ndisamusiye achibuda ndakamona nechikomba panze ndongomusiya. Akagara muGD6 ndongomsiya kokana chikomba chacho chibhadhara renti pamba penyu. Ipapo sisibhima kuenda kuti icho chikomba kokana chikomba chacho chikubhadhara renti pamba whether ubhadhara renti mina don't look at that. You are my sister to taura neye hunhu. Kana you are my child. Kana auda kuzoitira zvinhu zvako izvo zvinozviitira samwe. My question then comes pakuti, how do we teach this? You know what? Because zvinhu zvakawanda zvine a lot to do with modernization, auntie, and chinyakare chakudhara, auntie. So we're saying the forefathers died, kurukuya vanhu, a new generation of people, and those people are dying. In Isaiah, there are things about kudhara zvansingaziye. There are things about our tradition that I actually don't understand. I need someone to explain that. Oh, all right, auntie. Saka how then do we keep that? Because the fact zvinhu zviri kuitika because hapasisina ichi chibhariya ichi hatichanzwisisi hazvichayere. I think we are saying it in it seems very light when you talk about it, but zvinhu zviri heavy. Unonza sense zvakuita kunge zvisingayere kuti ndiri kudanana na-cousin. Zvakuita kunge zvisisa. Imagine kuti mazuva ano munhu waunenge uchitsomborana naye mune muchitoti cousin. You know, like friends with benefit naye unotomuti cousin, which means kuti we are giving the allowance yekuti even your complete cousin, mwana wamai vako, wamainini vako, mwana wekwana bamnini, the cousin, saka you can cousin rise naye. But uruona mani ndopatiri kukanganisa ipapo kuti I think the generations the way we are passing our tradition yakuti taishita pane break because of social media. Yeah, not because of that is normally
kutogara pasi kutoda kutanga kuudzwa kuti tradition inofamba ichidai atizviterere tinoti ndezvemashavi. That is the truth. Anzambe kundiudza zvemashavi zvekuroya zvechivanhu. Azviite. So maparents edu normally most of them chokwadi avatozivewo. Ende noza maparents edu avazivi. Avatombozive kupi. But urona zviri kuitika manje mazano ka. Urona zvatiri kutaura nyaya yeculture. Isusuwo futi takutonzi patakakura teze taenda kumusha. Munoungana kumusha nehama dzese moziva mese moudzwa zvinhu zvakawanda. By now we used to have my family gatherings vanhu chisangana kumusha and then you are being told but anenge ari mabride. Mazwana my bride. My bride. Like, and then your cousin, let's go for a bride with a family bride. But we do have family brides. Kunoyo vana tete, like it's a place where it's CCB. But honestly, takapedzera kuchita kare. Now zvinonzi kumusha kunoroyiwa vanhu. Uda kuenda kumusha uroyiwe udzoke uchirwara andiziva kuti even anamai chacha I blame parents as well. Yo uda kurorwa ka ma parents uronyanyira brani mira ndukudze izvo zvoda kurorwa CCB ma parents iwe what are they doing though uda kurorwa izvo CCB vachati iwe enda neboyfriend yako kuna tete wako vakuti bhuya neboyfriend yako pamba panapa ndioni that's what but culture in our culture boyfriend unotanga kuonekwa nani tete kana nambuya vako that's our culture they call it our relative and relationship slides have broken to an extent yekuti pamwe mai vako na tete that tete nemurora vibe apasisina. You never grew up knowing the tete, you never grew up knowing the gogo. Why should you start now? Because you have someone. And sometimes coincidentally you go with your boyfriend kuna tete, the following week maktoramba. Coincidentally, I'm not saying anything. I'm saying coincidentally it happens. Why zvizoitika ndaenda kuna tete zvinogona kungoitika futi ndaenda kuna mama vanhu kuti vana tete vacho hatisisina cheche chokunzi munhanga or whatever anti munhu achatokudzidzisa kuti mwana uruona kuti our ubuntu is getting lost. Yes, and you have to agree on that. We are agreeing, but we're saying how can we retrieve it? Who has the sole responsibility to vana mbuya nana sekuru vari kumusha kwamukutirambidza kuenda ana CCB ndivo vatiri kufanira kutoengeja navo vototi vazukuru zvinofambiswa so vakawanda titombozive mahistory emafamilies edu kutoti sekuru ava vanga vari mwana wani sekuru vamwe vacho vari mwana wani togumira kuziva pasekuru vangu inini saka ndinoziva sei hama ndisingazitombozive kana hanzvadzi dzavo. But all right, okay. Saka zvekuziva hama ndozvikutoda nanzvadzi yakwedu. Those toda kutaura. Thank you for watching with us, thank you for those people who are live. Clancy's comment. Simbarashi, answer Simbarashi. Chikomba and dressing as like what we're discussing way back. Chikomba and dressing, that's a different situation. Ukaona wakutsura hanzvadzi addressing, that means something inside you have been triggered. Sorry to say this, but unenge wakuchiva. Icho, exactly what I was saying. Thank you, Simba. Thank you. Simba, unenge wakuchiva. Ko akaramba, what's the next thing that you would do? Asina kubvisa zvawamtsiura. Unomurova, you have the right. And unoona sei kuti zvinhu zvapfekwa nanzvadzi yangu hazviswiti. Wakashama pamberi pangu CCB. Charega kukwitira chi. Girlfriend yako waipfeke trouser. Haipfeke mini girlfriend. Amulaike here vanhu pakasiyana vakapfeka izvozvo. Those are not around. I like those things. I know that I'm a one. I'm just going to pin the piece panza. And it wasn't removed. I know. So I'm protecting my sister. I'm not saying that trigger, but I know this is I'm just young to come back at this. Sweet. All right. Okay. Not that I want to bash you. It's like, are you saying, it's okay for someone? All right, ndikatodaro munonontuka, but let me bring it back. let me take it down a notch a bit. Are you saying kuti dressing on its own
triggers my sexual rapes. Yeah. Yes. Saka, you're saying I should be cautious of what I weigh. Are men cautious of what they weigh? I- Paunondratiza six-pack rako, paunopfeka shirtless I hebe. mean- Are you cautious of that? Why should the woman be the one who's cautious about what Both they're your wearing? your body is different than the men's body. You're already shaping it. The body. You are Your body already is there. different with the men's body. In the minimum parts of your body, I'm not from a market exposure. It's because men are just sexually objectified. Like urkuzi. Saka usi it's okay muna kandi rape and akapfeka miniskirt. It's not It's okay okay, kuti but warepa. But Yo, why so- uri we are kufamba uchizvi-expose miri wako? Why? Uri kufamba mutown mutoona zvamazuva ano wakabata foni yako handi uri kutaura pafoni street kids roya rodzvamura foni wobva wati it's not okay kuti akubire iPhone but wanga uchitaurire pafoni uchifamba murodi. That's what you guys are saying. That's exactly what you say. Okay, It's not okay. It's not okay. It's not okay. It's the same thing. And there was a concept of okay, munhu akaba biscuit naba mota abande upi. Saka, why are you justifying someone's act over We are not a justifying rapist the is a act. rapist. You don't force someone to do something. You don't sleep with your sister. Full stop. When the akapfeka miniskirt, akapfeka short, abuda akasunga dhuku, abuda. You do not have intimacy with your sister. Yes, sister. You don't get to rape. Pamberi pe brother. Because the brother yake. Saka ndoshama Awoni masako should not see me. He should not see my naked. He should not even see it as nakedness. Or because Kudhara vabereki vedu vaidhidha vese what? CCB. But am I lying? Waenda kurwizi otona tukomana netusikana Ndopatikutaura ubuntu. Ndopatikutaura ubuntu. Bozi ubuntu waivepo waizikanwa kuti ihama yako. Urona waidzwa kutya because unenge urichiziva kuti munhu ihama yangu but izvese hatichashikanana CCB. Zvatosiyana mundana. Ndokufunza malume kuti yes ubuntu you're talking about it. Who is to blame? Who do we blame in this situation? The generation before us. Vanofana kutidzidzisa. The generation before. Specific generation before us, you are sugarcoating it. Are you blaming your parents? Are you? We are not passing. We are not passing. They are not passing. They are not passing the information to us. What information do you need to be passed for? CCB, I want to ask you. Right now, kumusha kwenye ndokupi? Chiwota. Sabuko inyanonza. Chiwota. Vakutotaura chief. Zapinda munda chief. So that's already kutoti kwaunobva kwacho. You don't even know those things kwaunobva. So St. Davis kuna Sabuko. So you see, Ubuntu is getting lost. I think our generation to pass. Who teaches kids those things? Because we can't solve it. Okay, let's give an example. They are pastors' kids. My pastors' kids, but it's a pastor's kids. In an environment of Christianity, you groomed to be a Christian. You groomed to understand the word of God, but still you're failing to do it. My point is driving at I can take you to Kumusha, you can see Sekuru and Gogo, you can have a sit down Natete, but if you yourself did not caution yourself and your morals and your rules, mwana kaita mbava. Atinga ati mai ndo vamuzisa mbava. Because apana mai kana mbereka ndo mwana ite mbava. Mwana kaita mondi. Atinga ati ndi mai o baba vakonzeresa umondi. Nekuti I would never want my child to be a murderer. Yeah, I agree. I'm agreeing with you. And I'm saying this lack of morals, attitudes, and behaviors is on them, not on their parents. It's on them, but it's just to ubuntu zvinobva kuneme vabereki. We see your mother kana chikona. We see your father kana chikona. It's not about you yourself. And it's about where your background, where you are coming from. Takaita zvisiri izvo zvichizonzi mwana anobva kune vanhu iro. Sei zvichibvunzwa kudai. Hanzi, you remind me of this song ya Winky D. Yekuti hanzveni hanzi zvasisiri zvamai vangu. You know that song? You know this. It has something to do that, like you know what? That's what I'm driving at. There are things that a parent can take us through. There is a certain level of molding the parent can do, but solemn then entirely on you as a person. Exactly. Even though I represent my mother, the decisions that I make every single day, I make them.
You make them. You are but making sense, but yep. izvozvo guys- zvavanofana kuti molda zvacho are they molding us? Inini for okay, take me for example. In ndakakura mai vangu vachiti if I ndikaputsa or if I do something wrong, I was supposed to say sorry. Ndikaita sorry ndinoregererwa. Ndikasaita sorry ndaitoziva kuti mai we ndiri kuzhakwa chaizvo. So up until now I can say sorry, but I'm at a point in my life where I say sorry when I want to. Izvozvo ndini ndakuona kuti alright inenge wrong pauri ndiri right pauri muri kuzvibvunza mubvunzo mozviansa mega muri kuzvibvunza mozvipindura mega, and that's correct what you are already saying there. But akuti isusu hunhu hwedu ngahuzarasike, vabereki vedu ngavadzidzise vana hunhu, because izvezvo are talking. Kune mumwe munhu ane 56 years akati inini kumusha kwangu handivake kune varoi, vana vangu ndiwe muno muHarare. Mira CCB, vana vangu ndiwe muno muHarare, vana vangu havaende kumusha, vanokurira muno muHarare, and those kids vachakwezvaro vana vavo unonzwa vanokurirawo muHarare, because sekuru vangu asisina musha. And then that generation is coming, ndo generation yatiri kusangana yakuita makuna. Anzina Simbarashe, we're living in a dynamic world. We must accept change as it is. I think we have to monitor the media our children is exposed to. Thank you, Simbarashe. Simbarashe is just trying to say, listen up. It's no longer about going to Kumusha. It's no longer about having Vana Tete coming in and Vana Sekuru addressing these matters. It's about us accepting what is at hand and using it to our benefit. Ansikuramba zvese izvozvo. Tikutaura kuti simba, tikutaura hunhu hwedu isusu. What we know is kuna sekuru. Sekuru vane roho yavo. Mulife mangu inini. Tete vacho vane roho yavo. Saka kana tichinzi zvekuti tete hazvisisina basa. Pandinoda kuti nhasi ndikuda tete, I need my auntie with me right now. Where do I go? Maybe ngatitangire up. Kana uchiti kuna sekuru ane roho yavo, kuna tete ane roho yavo. I think it has been well known kuti uchipinda mudzimba, even uchitanga kurorwa kana kuti uchinorora, anti unonzwa unzi musha imwe neimwe inechi ine zvayo, anti. So how people tackle zvacho zvemumisha imomo is entirely up to them. How people tackle zvayo zvemusha imomo is entirely up to them, which means kuti I can choose kuti nezviri kumusha kwedu handichaende kumusha, but I'm still going to groom my children in this manner. How they then take my grooming and what I've taught them, but CCB, life your decision should not affect your children. How? They should know kuti inini kwandinobva kwakadai. Kune vanhu vakadai tinoita zvakadai. Ndekwa basopo mukasvika pashop number 55 sekuru vako ndichakutaura. Ndopandoda kutaura bye bye. Sekuru venyu imimi kana musingadiwo zvenyu. Anzi tichikura nasiri mwana wa my branch. Nandiri mwana werain race. Exactly. Everyone's child. Chiro waonekwa uchitobuda madziwa uri murodhi namai pane dhoto nzibvisa mwana wemadziwa. And because the community helped. Obvisa mudziwa. Asichena anotamba. You know, even wakatosvika chitodya pa next door itongopakurirwa ipapo because we are just one family. But iwo wakazotora mhuri yako kuti inini mhuri yangu ndiyangu. Totogara takakia gate. Vese hawakwanisi, ndo patiri kusangana nenyaya yatiri kutaura, because iwo hauchakwanisa kuwapa attention netime, but kana dziripo dzimwe hama dzinokwanisa kuzoona kuti vana vari kurara pane hama dziri kuona but iwo kutadza kuzviona. Saka hama dzinochiona. So our producers are saying the time is coming out down, so we just got some few minutes to do. So I wish I could read you can go. I wish it's Ndebele comment. So William, I'm sure not, but I'm just going to try. Please correct me when I'm wrong, Auntie. I'm just going to try to read your comment because I really feel it's very valuable. Uyazi sisi abazali. Ish bakule. If someone can read, please help me out. The last one from William. Uyazi sisi abazali bakulezi whatever. Please don't say whatever. Yes. Dude, yeah. Abazalama. Zvawanyora kanda zvinzwisisa William, but I can't read it. I can't read it, but bakulezi suku abazala ama 2K. Abanengi ngabama 1980s. Kusehla njalo sebifila isikhiwa abasahambisi
abantwana emakaya ukuyalaya lokho osokubangela ukuba baswela imhlonipho. It's just saying I think I have an understanding of what you're saying. And ama-2K they're growing into and then abahlonipho asisina wonu I think awacha respect and things like because that. They're not being taken back to the roots. So now you get the sense that our parents, they contribute to our behavior, right? Anzina Simbarashe, good point that you've raised there, my brother. But these days, ukaona mwana wako arowa kumaraim, unoenda woto notuka babereki ve mwana iye. Parents are now against parents. Yeah, very right. Do you know kuti? I feel like pane mamwe maroero nonza Simbarashe. Pane imwe nyaya kuti zvoni like my child is wrong. Yes, auntie. Varwa vana, pavana. Inini mbereki ndonoti wangu arowa ndosvika ndonoti putsake uri kurovere mwana wangu. You know, but that's not okay. But in the case yekuti my child has done something, they're very true. In the they are true, but I remember when I was in grade 2, I was fighting with this child next door. Taikuti ku police because panga pari pa Cambia police. So I was fighting with this child. Ndova ndakarova kamwana. Tiri pavana, and I was in grade 2. I remember that vividly. Ndova ndarova mwana uyu, ndamurova. Mai vake ndokunditora ndokundikwapaidza. Ndova ndasvika kumba ndikati mama, zvinhu zvafamba so. My mother went vanorova uchi. Mom's vai. And I can't blame my mother because my mom was like, listen up, marwa pachi pavana. She was not supposed to beat you up. You understand? Because marwa pavana, vana varwa, azvinene mbereki. But in the case yekuti ndabashuga mbamavo, or ndabata mwana wavo zvisiririzvo, or whatever, unokwanisa kunditsiura uchindirova. But not kuti tiri kurwa pavana, because usually kana muchitamba pamwe tarwira zvimagaba, zvekutambisa zvemahumbwe. Ndechangu, zvagumira pakurwisana, ndokurova. And iwo mbereki wondirova. In that case, as a parent, inini will just come and stand up for you. I understand where you're coming from, but get me right. Is this stated amskazo kudara? Or is it? Zototoruana. Rona. Taruana. My parents dangaska shkipaku. Unzwa. Meshuka pakuturwa. Aiwa weshuka kupakuturwa. Uno discipline wako. Aitaurana vari tu abereki. Ayo zvaitwa vana ayo vana ngatiwa discipline ndori angasamboita izvozvo wainorohwa uku ko muno wainorohwa kumba kwenyu uku yashinonorohwa kumba kwako zviri makasangana mangwana hapana nodenda munhu ndatirwe ndatifanira kurovana ndakatorohwa namaive panext door ndakwira muti vandadona imagine ndakatokara roko vakandirova ndadzokera kumandika kuti ndarohwa namai ndakarohwa futi kanzwa roironzwa kwira mumuti we are modernizing things guys and rutoti viringis. I think as you're getting nearer we are actually there. We have reached the point where our program has to end. Our technical team is complaining, but you guys can have more time with us. You can easily tell us on our you can easily come through on your comment section. Guys, listen up, we want the show to have more time. We can try and create that for you because we are coming to the end of the show. Saka, please give us your parting words and all that. All right. My parting words with taboo izvi zvekurarana paukama, it's a no. Taboo. Ende ngatinamatire nyika yedu madhimona ari kuwanda ari kuitika zvakawanda madhimona ari kuwanda munyika munomu kwaupinda zvakawanda Satan is there. And then the third thing I would want to say is us as parents, let's keep Ubuntu to our kids. Let's preach Ubuntu to our kids. Even it's a modern time we are living in, but let's try the best. My parents are kutomboziyawo ere ubuntu wacho. Anzina Ras Archie, things change and change with it. No. We can't just change. Rasa my values, my morals. We are talking about our values. I think what she's trying to say is to say, listen up, even if we have values, auntie, we will keep those values, but that doesn't mean we have to do away with modernization because it's already there. We're living in it. So but it's high time we make up new cultural
rules or setups that for this accommodate the world that we're living in. You see, Sisbin, just take a look at South Africa. And South Africa, modernization, yes, but look at how proud they are with their culture. But it's also not that chirungu chete because zaona Rihanna akapfeka bantura guys, our producers are kuchema guys. I think we're actually going to get to the end of it. Uyanga achitaura maparting words ake. Continue mwanangu. Makoti. Okay guys. Okay, anyways, my parents actually ngatotaurawo nehama dzavo vahombe kwavari vadzidziswe because what I know is they don't know this culture of ours. It's not just only us, it's my kids. Yes, it's tinotozoita zviite worse because tinozoda kuzviblenda nekamodernity akaka saka ngavatodzidzawo vatidzidzise so that ativashoresa ativatukise out there ndimuri kutukwa vana vanobva kune vanhu ende mutori komufunge vanhu kwavo vanhu vasvinu ekuti katikuona itesvota patingawani kune vanhu vakanaka Mahora Mdara. What were you about to say? What I was about to say, guys, we are reaching a lot of people here, and they've got a chance for you to market your products, your services with us here on Zim Daily. You can get in touch with our marketing team at our marketing and Zim Daily. You can even DM us on Facebook. I think I'll have to share the number where they can do the WhatsApp as well. But you are free to come and advertise with us on this kind of show. We are reaching a huge number. You can have your services there as well. Yeah, most definitely. Thank you, Malume. Register to vote. You don't forget that part. We can never forget that part. Don't forget about that. Register. So listen up, guys. I think my parting words would definitely be at some point we need to pray for our kids. Not even at some point, we have to pray for our children. We have to pray for the fruit of our womb, so that when we can't see, God sees and protects them. Where we can't protect them, God is there to cover them up. Kuvaisa muruzho wako afambisa munzira kuti paanoda kuningirikidza nemunin'ina wake nehanzvadzi yake ani yake ngairove zvokuti angona kana kutomboshuturoka ndozodzoka ndomubata asataita ndokuwedzera mchana ipapo sisbig. If praying is not enough, mwana ngaarowe adzoswe mugwara. Takakura tichizviitwa. Right now we are here representing our families with pride. It actually goes against the current rules as we're celebrating the African Child Day, African Youth Day. It goes against the International Children's Rights rule book because vana vachabvumidzwe kurova. Saka because vana vachabvumidzwe kurova ndo saka kwakuitwa inonzi grounding nevanoiti iya yekuti unozotorerwa foni nemakefyu grounding inotobuda kutobuda nepawind, trust me, makefyu and all that. Saka I think it's just up to you as a family, as a person, as a people on how we are supposed to blend and create an environment that breeds children that are future leaders, not future foes or future enemies or future killers or future whatever. I know chidokwa che any parent kuti mwana wako aite mbavha kana kuva mhondi, but it happens somehow, some way. So it's a matter of the community coming in and being a team as a people and as one to take care of the children, to be a one person, everyone's child. Mwana wangu nde wako, nde wako, nde wangu. Mwana nde wenu tese. So listen up. Remember, not to gukama kafela. Drug abuse never ever solve anything. I know the country is just, a bit difficult, but always remember, we don't solve issues by bringing up other issues. No to violence, no to drug abuse, no to violence. By violence, I'm talking about political violence, not to political violence, not to civil violence, not to gender-based violence. And remember, from me and the crew behind the scene, register to vote. Register to vote. Yay. As a CCBM, it's really my youth violence, no to violence. I really appreciate that. Like my youth these days are we involved in political violence, and this is not okay. So I'll just say, I'll preach the way. The live is out already. I'm going to discussion, guys.
benzi remunhu iri